So someone sent this fertilizer requesting to know if it is a good fertilizer or not. Of course, my answer is it is a good fertilizer, but it depends on the soil you are going to use it for. The truth of it is that whereas there are no bad fertilizers, but there are some fertilizers that are better than others. There are fertilizers that when you use today, it will give you better result than others, because different crops require different amount of nutrients for you to have good yield. And then you will discover that different fertilizer contain different amount of nutrient. Now you see, ammonium sulfate is a very good fertilizer, but for alkaline soil. The reason is when you use ammonium sulfate in your soil, it will release some acid to the soil, thereby lowering the pH value of your soil. Now supposing you have an alkaline soil, now that is a soil that the pH value is high, and you use ammonium sulfate, now by the time it releases those acid to the soil, it will lower the pH value down. As it lower the pH value, what do you think will happen? It will bring it to a neutral figure. So as it is bringing it to a neutral figure, it will also release nitrogen to your soil, because in ammonium sulfate you will have 21% nitrogen and 24% sulfur. So it's a very good source of nitrogen and sulfur. Yes, but you see, the disadvantage of using ammonium sulfate without testing your soil is that supposing you are using ammonium sulfate on a neutral soil or an acidic soil, what do you think will happen? It will help bring down the pH value. It will bring down the pH of your soil, thereby increasing the acidic nature of that soil. So I will kindly advise that before you go ahead to use ammonium sulfate, like this man is asking, kindly go ahead and do soil analysis so that you will be on the safer side. So abinda nake nufi shine, wani ya mun tambaya ko ya ce da cewa zai yi amfani da wannan takin, wai an ce mishi takin nan yana amfani kamar urea. Gaskiyan shine takin yana da kyau, amma ba wai don kowane irin kasan gona ba. Akwai abin da an gwada kasan gonanka za ce maka whether kasanka is acidic ko kuma is alkaline. Now ana amfani da irin wannan takin ma alkaline soil, wato irin soil da mun gwada akwai abin da muna kira pH value ko from 0 to 14. Idan numban ka ya tashi daga 10 zuwa 10, 11, 12 zuwa 14, za mu ce kasanka is alkaline. So if it is alkaline, in ka yi amfani da irin wannan takin, zai releasing acid, guba a kasanka, and in ya releasing guban nan zai sokar pH value ya zo na zuwa neutral, domin kusan duka abin da muna shuka yana kyau a neutral soil ne. So kaga in ka yi amfani da shi a alkaline soil, zai sokar pH value zuwa neutral, sai zama da amfani maka. Kaga in ka yi amfani da shi zai releasing nitrogen, wato N kenan, number na farkon da yawancin kuna gani a buhun taki, sannan zai release maka sulfur, domin na ce yana da 21% na nitrogen da kuma 24% na sulfur. Don haka shaura na mishi da kuma duka wanda suna da irin wannan takin shine, kafin ku yi amfani da shi, ku yi kokari ku gwada kasan gonanku, don yakan iya zama da cewa zai zama muku da illa kasa ko zai sake sokar pH value, domin yawancin mu a Nigeria muna fama da matsalan acidic wannan ne ko. So ya kamata mu yi lura yayin da muka samu irin taki kamar wannan, don zai iya zama mana da illa kasan gona ko. Nan gaba ina ganin za mu yi wani dan live session ko mu yi dan magana kan wayansu takin da muke da su a kasuwa, kamar su SSP, su DAP, su ammonium sulfate, kamar yadda muke da su. Kun san su da special categories of fertilizer da na gan da yawan mutane ana iya nemawa. Ya kamata mu sani menene a ciki, menene kuma baya ciki. Haka ne. So don Allah ya bamu dama, za mu sake haduwa ku. Ni ne naku mai suna Satmark Farm Tips. Kar ku manta, ina YouTube, ina Facebook, ina TikTok. Za ku yi nema na duka waɗannan platforms ko.